సోలార్ పెట్టాం. ఎన్ని ప్యానల్స్ పెట్టాం? 4 పెట్టామా? ఇంటి జరిపే కరెంట్ అంతా వస్తుందా? అంటే ఒక్కొక్కసారి వర్షాలు పడినప్పుడు మీరు కరెంటు వాడరు కదా, అప్పుడు గ్రిడ్కి ఇస్తున్నారా లేదంటే ఎట్లా చేస్తున్నారు? మీటర్ ఉందా? వాళ్ళకి నెట్ మీటర్ ఉంది, అక్కడికి ఇచ్చి మళ్ళీ మీకు కావాలంటే తీసుకుంటున్నారు. ఎన్ని రోజులు అయింది పెట్టి ఇప్పుడు? ఇది 10 రోజులు అయింది. ఓకే, ఇంకా ఒక నెల 2 నెలలు అయితే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఇంకా రెండోది ఏసీ పెట్టాము, మళ్ళీ ఇండక్షన్ స్టవ్ పెట్టాము సార్. మళ్ళీ కిచెన్ గార్డెన్ మనం రైన్ వాటర్ వాడడం అనేది పద్ధతి రెడీ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ చూపించండి. When we talk about your vision, sir, this net zero. Okay, sir. So people say that in policy it looks good. What is in real terms the value is? Okay. So this is one of the model house we are showing, sir, and this can become a model house for nation, sir. Why so? So in terms of energy, in terms of waste, and in terms of water, we have done interventions here. In terms of energy, the 2 kilowatt system, sir, from your vision, that has came here, sir. From that system only, all their lightings, even they can go for ACs. So this is helium AC, sir, and normal AC we have installed here for comparison. And this AC runs on 40% less energy than the regular AC. We have installed separate meters, and we are running for the same hours. We will show you the meter readings, sir. So on the solar, people cannot compromise on the luxury. They can go for AC also. Now talking about cooking fuels, we are so much dependent on exports, we are so much dependent on fluctuations. With the induction, this induction has infrared induction coil, sir. And any pot can go on it. So transitioning from LPG to electrical based cooking is now a cost of only 5,000 rupees. Earlier induction used to come, then induction cookware we have to purchase. Now only induction, and any cookware you can go. So I'll show you. Yeah, let him. And so that way, if you are running on solar, your cooking fuel cost will come 500 rupees, sir. General cost for 1 LPG cylinder is costing 900 rupees currently. So because there are of 400 rupees savings. With all these things, what is the net saving? Yes. And compared to traditional or other approaches? So sir, in terms of electricity, in an year, we will save around 24 to 25,000 rupees per AC. That for a house? Per house. Okay. In that, what are all the components? So one is the, sir, electricity component for the AC and everything, which is coming cooking, around. electricity. For cooking, we are saving 500 rupees, 6,000 rupees every year for cooking. 24,000 rupees from electricity and AC. So total 30,000 rupees we can save. 2 more interventions we have done. Net zero water. Any water that is coming. So this house is 25 square feet by 25 square feet. We can save every day 3,000 liters of water with the rainwater harvesting structure. We have made the rainwater harvesting structure also. So people can reuse that for whatever gardening purposes. We have done the filters also. So low cost rainwater harvesting structure is there. In 25 to 30,000 rupees, you can install that. Then we have gone for waste management. Any kitchen waste that is being generated here, sir, we have put vermicompost, small vermicompost pits on top of this floor, sir. And from that compost, you can grow your own food. So the terrace gardening has already been done. And because of the terrace gardening, the roof temperature will also be lower. So waste, water and energy. And overall saving will be, if we combine all 3 things, will be around 40 to 50,000 rupees annually. So when people talking about net zero, this is in real terms, actual terms, people are saving also and enjoying whatever natural things that are available. And no, why can't you make it transport also part of it? Sir, electric cycle. Personal electrical cycle or electrical scooter. Yes, sir. Tomorrow electrical car also. Yes, sir. Why can't you make a part of it? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Yeah, we will show Then the AC. This is with the helium AC. Okay, both the houses same temperature. This is going on. What they have done, helium has done. There are 2 components to AC, sir. One is to do the cooling. Second is to remove the humidity, sir. What they have done, the helium guys, they are using the heat temperature of this AC to remove the humidity. No external energy as they are using.
That's why their electrical cost decreased by 30 to 40%. Sir. And because of that, there is a huge energy saving. That's why we have installed meters. We can see that in 1 meter how much It has been proved. that has improved, sir. We can show the readings. ఇది నార్మల్ ఏసీ సార్ 24 యూనిట్స్ వాడింది సార్ అండ్ దిస్ ఇస్ 12 యూనిట్స్ వాడింది సార్ ఇది Yes. 0.8 టన్ సార్ The meter 12 యూనిట్స్ is outside, sir. No, I wanted to make Sir. a case study, proof of concept. Not only micro, go for bigger scale, Okay, sir. then compare it. Yeah. Sure. Then we'll have proof of concept at a reasonable experiment. Sure. Sure, sir. Then we'll scale it up continuously and we'll show. ప్రపోజల్ ఇస్తే టేక్ అప్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ ఇప్పుడు మన ఎస్ఎస్ఆర్ రేట్స్ లో సార్ ఏసీస్ ఉంటాయి సార్ ఎగ్జిస్టింగ్ సార్ ఇట్ విల్ రిడ్యూస్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ సార్ మనం చాలా స్పెండ్ చేస్తాం. Yeah, you do that also. Government also you do it. This is one time. నో నో 0.8 0.8 So normal currently 0.8 ka SOR rates are around 36,000. This AC is coming around 22-24,000. IT confidence Cost guidance, also. sir. It's a good thing, sir. Manufacturing is happening initially 60. Okay. So First this is manufacturing made in Andhra for Now you make it all your innovations. The best way, most doable. And also furniture also has seen that you suggested they have brought. they have also. They have brought. Yeah. That is choice is theirs. It must be Yes, sir. you have to sober down thinking process also. Sir. You should not appear new rich. Yes. Yes. Be clear. I have seen this also, I am observing. People don't have that approach. Even Hyderabad, when I developed, 1 acre has become all of a sudden 100 crores or 50 crores. They don't know how to spend that money. Yes. That is where we have to educate people. Most functional. Stuff, we should have Then we will show sir. Second one, sir. అంటే మరండి ఇది ఒక ఇదే ఇది నార్మల్ ఏసీ సార్ అండ్ ఈ రెండు ఏసీస్కి ఎఫిషియన్సీ కూలింగ్ ప్లస్ సేవింగ్ సార్ ఏది బాగుందమ్మా? ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఇది బాగుందా అది బాగుందా? అది బాగుంది సార్. అదే బాగుందా? 10 days నుంచి చూస్తున్నాం సార్. చూడటం వల్ల ఏమంటే మనకి ఆ కరెంట్ కూడా ఏమంటే మనకి అది వచ్చి ఆఫ్ తీసుకుంటాం సార్, అది ఎక్కువ తీసుకుంటాం, అందువల్ల అది బాగుంది సార్. కరెంట్ బాగుంది, చల్లగా ఉంది. చల్లగా ఉంది. రెండు. సో ఇంకో విషయం అంటే సార్, మేము ఎస్సీలో ఆల్రెడీ 200 యూనిట్స్ మాకు మీరు ఫ్రీ ఇస్తున్నారు సార్. దాంతోపాటు ఈరోజు సోలార్ పెట్టడం వల్ల చాలా సంతోషం సార్. ఎందుకంటే ఒకవేళ 200 మీటర్ ఇట్లా ఏసీలు అన్ని పెట్టడం ఎక్కువ అవుతే మా బిల్లులు కట్టుకోలేని పరిస్థితి సార్. కానీ ఈరోజు మీరు పెట్టడం వల్ల మేమంతా చాలా వెరీ హ్యాపీ. పిల్లలు గ్యాస్ బాగా కూడా చదివించండి. కొనే ఒక 1000 రూపాయలు మిగిలింది సార్ మాకైతే. అదే అన్ని చాలా చేసుకుంటే మీకు సంతోషంగా చాలా ఉంది. హ్యాపీగా ఉంటారమ్మా. చేద్దాం, అన్నీ చేస్తాం. నేను గ్యాస్ అన్ని స్టవ్ కూడా అమ్మ ఒకసారి చూపించు ప్రయోగాలన్నీ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మన కాన్స్టిట్యున్సీలో. ముందైతే సార్ 1000 రూపాయలు అవుతా ఉండే. ఒక రోజు పనికి పోతాము, ఒక రోజు పని లేకుండా చాలా బాధగా ఉండే. ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చింది కాబట్టి మాకు 1000 మిగిలిపోయింది సార్. కానీ చాలా సంతోషం. మీకు ఇచ్చే గ్యాస్ డబ్బులో సరిపోతుంది దీనికి, అంతేనా? కరెంట్ ఉన్ని లేకుంటే కూడా సోలార్ నుంచి వంట చేసుకోవచ్చు మేము. లక్ష్యంగా తినవచ్చు సంతోషంగా. ఇప్పుడైతే గ్యాస్ అయిపోతే కష్టము, కుప్పం పోవాల, బండి లేదు, శాలరీ రాదు, అప్పుడు వాళ్ళు చాలా బాధపడతా ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే ఇది ఇచ్చింది కాబట్టి నీకు అన్ని వంటలు వస్తాయి మా దీంట్లో? ఏదైనా వస్తుందా? సార్. కానీ ఇప్పుడు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు 1000 రూపాయలు నాకు మిగిలే, మా పిల్లలకి ఫీజు కట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే బాగా చదివించుకోవచ్చు, లేకుంటే ఎక్కడ బయట పోయి రావచ్చు ఒకరోజు. గుడ్. అన్ని కర్రీ చేశారా? నాన్ వెజ్ కూడా అన్ని ఏమేం చేశారమ్మా ఇప్పుడు వంటలు? నువ్వు ఎన్ని రోజుల నుంచి చేస్తున్నావు ఇది? నేను 10 రోజులు సార్. 10 రోజులు చేస్తున్నావా? ఫస్ట్ నాకు అంతగా రాదు, మేము చదువులే కదా. మా బాబు నాకు నేర్పించినాడు. ఇప్పుడు నేర్పించి చేస్తా ఉన్నాను. ఎవరు నేర్పించారు? మా బాబు నేర్పించినాడు. ఏం చేస్తారు మీ బాబు? మంజు మంజు మేము చదువులే కదా, నాకు నువ్వేం చేసా? ఏం నేర్చుకున్నావు? ఏం చదివామా? సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చేస్తాను సార్. సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేసావా? ఎక్కడ? బెంగళూరులో ఎలక్ట్రానిక్ సిటీలో సార్. ఇప్పుడు ఎక్కడ పని చేస్తున్నావు? జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ అనేసి ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తాను సార్. ఎంత ఇస్తున్నారు నీకు ఇప్పుడు? 35,000 సార్. 35,000 ఇస్తున్నారు.
ఓకే గుడ్ బాగా మా బాబు చదువుతున్నావు. నాకు నేర్పించినోడు సార్. నేర్పించావా? అవును సార్, ఇల్లు కూడా మీ వల్లే కట్టుకున్నాం సార్. పిఎస్ వల్లే మా డాడీ హ్యాండిక్యాప్ సార్. మ్మ్. మా అమ్మ అక్కడే పని చేసుకుంటా ఇక్కడే బీటెక్ చదివేసి జాబ్ చేస్తా ఉన్నాను సార్. మ్మ్. అప్పుడు దాంతో సంపాదించినంత ఒక ఇల్లు కూడా దాంతోనే కట్టుకున్నాం సార్. ఇప్పుడు మీరు వచ్చి మాకు ఎంతో సంతోషం ఉంది సార్. నువ్వు ఇంకా బాగా కానీ చేయాలి. నాకు ఇది చాలా సంతోషము. ఎందుకంటే కరెంట్ లేకపోతే పోనీ కూడా ఇప్పుడు పట్టు అన్ని వంటలు వస్తాయి దీంట్లో. దీంట్లో చూసా మన ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ వచ్చేసి మనకి ఈ దీనికి వచ్చేసి ఇండక్షన్ ఎక్విప్మెంట్స్ వాడాలి సార్. పెట్టాలా కానీ సో ఇప్పుడు ఏమంటే ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. అదే ఆ ఇండక్షన్ స్టవ్లో నేను పెట్టినప్పుడు నాకు ఆఫీస్ అందరూ చెప్పింది ఏంటంటే కొంత ప్రాబ్లం ఉంది, కొన్ని వంటలు రావు అన్నారు. అప్పుడు నేనేం ఆలోచించానంటే ఇండక్షన్ స్టవ్ విత్ పైప్డ్ గ్యాస్ అనుకో. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు పైప్డ్ గ్యాస్ కూడా అవసరం లేదు అంటున్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఈజ్ వేర్ రీసెంట్ క్రైసిస్ ఐ వాంట్ టు ఓవర్కమ్. Yes, sir. Then I called all oil companies. Then I discussed with them. Our people have done some experiments. Instead of gas, I want to go for piped gas. It is time consuming. Yes. And also induction stove I introduced for the last 2 years or 2.5 years back Yes. in our Anganwadis. Okay. Now all my Anganwadis are induction stoves. Yes. But this has come latest. Yes. Now because of this, they told me some of the food cannot be made in that induction stove. Okay, sir. So I've been using this, sir. For last, when I came to Kuppam, sir, I shifted to Kuppam 2 months back. I'm using this, sir, for 2 months, I myself. And I have cooked everything, sir. Even some fry, all everything. Everything, sir. Everything, sir. They told me at that time, induction stove, what is you have to study now. Okay, sir. This one, induction stove, and also this stove. So 4 things I'm studying, sir. In evening, I'll be presenting also, sir. Normal LPG, PNG, biogas, induction. The costing of all the foods and the carbon emission from all the foods. We are explaining, sir, in evening. సార్ హియర్ 4 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి సార్. ఫ్రై కూడా ఉంది, గ్రిల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ముందది ఇప్పుడు హెవెల్స్ పెట్టారు. దిస్ ఇస్ లేటెస్ట్ వర్షన్ అండ్ సేమ్ ప్రైస్ 6000. Oh, very ఆల్ nice. 4 ఆర్ దేర్ సార్. ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు. సౌండ్ లేదు, సార్ ఇది లేదు, స్మోక్ లేదు, ఫైర్ లేదు, డేంజర్ లేదు. ఇప్పుడు ఏమంటే మనకి ముందు అయితే ఇండక్షన్ స్టవ్ కి ఇండక్షన్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉండాలి వాడాలి సార్. ఇప్పుడు ఏమంటే ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. ఎనీ స్టీల్ ఇస్ ఫైన్. అదే చెప్పి ఇవన్నీ అవసరం లేదు, స్పేస్ కూడా చాలా తక్కువ. సార్ పండిపోతాము, గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకోలేదు, టెన్షన్ కాదు నువ్వు ఫ్లగ్ చేసి ఇంట్లో పెట్టేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. గ్యాస్ చెప్పలేము సార్ ఎప్పుడు లీక్ అవుతుందా. అదే నేను చెప్పేది. ఫేస్ మెనీ పైప్ ఇష్యూస్ సార్. ఇక టైమర్ కూడా ఉంది. ఎంత టైం ప్రాసెస్ కూడా టైమర్ పెట్టచ్చు మీరు, ఒకసారి ఆన్సర్ ఎంత సౌండ్ చేయాలని. ఇక్కడ SOP ఆల్సో దే కెన్ ఫాలో ఫర్ కుకింగ్. Yes, sir. Yes. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం SOP. Yes. People How to cook on this? how to cook, not this. Okay. Generally food is made with so much of knowledge, Yes, sir. I can say. Yes, sir. Some products soaking and also recipe and also the temperature levels, how to do it. All these things made the taste. Or otherwise if you do as you like, all ingredients, process is not correct or preparation not correct, then it won't give the taste. It must be delicious. उसको हटा दीजिए. స్టవ్ అలాగే ఉంది సార్. తక్కువ కావాలంటే తిప్పుకోవచ్చు, ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ తిప్పొచ్చు. ఇప్పుడు పార్ట్ తీసేయండి. మొత్తం that is like And increase the temperature. ఇది తక్కువ ఇచ్చు సార్, ఇది పెరుగు ఎక్కువ అట్లా. కానీ ఎంతో మేలు సార్. ఇక్కడ చూపిస్తుంది, అవును సార్ చూపిస్తా ఉంది. టెంపరేచర్ చూపిస్తుంది. కాబట్టి ఎంత పెట్టావు అనేది నీకు తెలిసిపోతుంది. తెలుస్తుంది. ఓకే, ఆ టెంపరేచర్ని చూసి నువ్వు చేయొచ్చు, ఏ టైంలో ఎంత పెట్టచ్చు. గుడ్. For all utensils. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. దిస్ ఈస్ ద వేర్ వీ హ్యావ్ టు డూ. Yes, sir. So this is he's from Havels. So from IIT Kanpur, we are discussing with the owners of the Havels to work This on is this manufactured by you. by Havels. You are having a scheme of installments. That management will discuss and with them. So Now we will do one thing. sir. In Kuppam,
విల్ గో ఆల్ అవుట్. So we are working on the subsidy, sir, and we will present the financial program. Yeah, you work it out. ఈ సైకిల్ అలాగే సార్ తక్కువ రేట్లు. Yeah, I will work it out all these things. Yep, I will tell you. రండి. నమస్కారం. ఏంటమ్మా? యా యా. రామ్మా. రామ్మా. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ పోటీ చేసి 2014 లాస్ట్ 2019 ఎంత వాళ్ళు ఇదే స్ట్రాంగ్ అనిపించాం సార్. కష్టపడుతున్నాం. అమ్మాయికి పెన్షన్ అని ఇస్తారా? ఇస్తున్నారు. 60,000 ఇస్తున్నారమ్మా. మా తమ్ముడు 2014లో చనిపోయింది సార్. అదే అప్పులు బాగా తట్టుకోకుండా ఇప్పుడు అన్న వచ్చి క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ చూపిస్తున్నాము. చాలా నేనైతే 5 సంవత్సరాలు ఎంబీడీఎస్లో. ఎక్కడ పని చేస్తాను? ఎంబీడీఎస్లో పనిచేస్తాను సార్. హౌస్ సోర్సింగ్. ఇప్పుడు ఎవరికి ఇది ఉద్యోగం? ఎందుకంటే వీళ్ళంతా చూసుకునేది అప్పుడే చూసుకుని ఇది బ్యాక్లాగ్లో ఉంటే పెట్టించండి ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకే ఓకే అమ్మా, పైకి రండి చూపించేసి వెళ్దాం. ఇది ఆర్డినరీ ఏసీ సార్, అది హీలింగ్ ఏసీ సార్. ఇప్పుడు 7,498కి సార్ నిన్న మీరు ఇనాగ్రేషన్ చేశారు సార్. ఇది కంప్లీట్ అయింది సార్ మీటర్తో సహా. ఇది ఎస్సీ ఎస్టీకి సార్. ఇది కంప్లీట్ కంప్లీట్ అయింది సార్. యా. అండ్ పిఎం కుసుమ్ సార్ లాస్ట్ టైం 141 మెగావాట్ ఇనాగ్రేట్ చేశారు సార్. ఇది డిసెంబర్ వరకు టార్గెట్ పెట్టడం జరిగింది సార్. 120 మెగావాట్కి సైట్ ఈస్ క్లియర్ సార్. పర్ మెగావాట్కి 5 ఎకరాలు సార్. అదే సో 600 ఎకరాలు సార్ మెగాకి ఇచ్చేసాం సార్. 20 ఎకర్ మాత్రమే సోలార్ సార్. ఇది ఎక్కడ పైన పెట్టారు? అవునండి. This is just to show you how we have mounted the solar panels. There are 4 panels, 550 watt peak each, which basically totals to 2.2 on the DC side. The inverter is 2 kilowatt. This is under the what you call gross metering scheme. So all the electricity which is basically generated is exported back to the utility, and the house can essentially draw power as and when it needs. Therefore, we are offering up to 300 units of electricity which is exported. But having said that, the net zero, the concept is that they would end up using much lesser than the 300 units a month. So they become a net exporter. This is even the can use it. Yes, sir. They can add additionally. Absolutely. Additionally, they will get some more money. Correct, sir. But I've just followed the PM Surya Ghar. Correct. Yeah, I can understand. 2.2 done. Yes, sir. Even they want to go 3, they can go. Absolutely, sir. 3, 4. Yes, sir. Then surplus they can now Export to the grid, sir. export to grid and then they can earn money. Correct, sir. Small request, sir. Small request, sir. 4 days మనం గవర్నమెంట్లో పెట్టాం. 47 యూనిట్స్ వచ్చింది సార్. ఎక్కడ? 47 యూనిట్స్ గ్రిడ్కి సప్లై అయింది సార్. ఫ్రమ్ ద 30th of afternoon to 10 వరకు సార్. How many days? 4 days సార్. 4 days every day. How much? 12 యూనిట్స్ సార్ యావరేజ్. 12 units. That's That much means higher. 30 into 12. 360 సార్. 360. ఒక్కొక్క రోజు What? అంటే 300 వరకు వస్తుంది సార్. 300. యావరేజ్. So this is the picture of the what you call dashboard, sir. So every system can actually be monitored. This is where collector has to do. District lo different area lo what is the productivity? Sir. Take a measure. Okay, sir. Ask Shiv Shankar to do that exercise. Yes, sir. అంటే ఎక్కడ హైయెస్ట్ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది ప్రొడక్టివిటీ will mention. So small request. We have been associated with you for SM Energy right from Nadi Moru till now, sir. So we have been doing all the projects for you, sir. We are not considered for the right now for the next 3 megawatt. If I can get at least 5 megawatts to 10 megawatts as a part to continue to work for you, sir. వాళ్ళు ఏమైనా ఇవ్వగలుగుతారు ఒక 5 ఏళ్ళకు? You talk to them. కిచెన్ గార్డెన్ చూశాను. yesterday sir వాళ్ళు ఫార్మ్ టర్మరిక్ కంపెనీ కూడా పెడుతున్నారు సార్. సేమ్ పర్సన్. Same thing. So this kitchen garden concept, why we are integrating, we are already integrating in Bangalore, sir. We have already crossed over 400-500 houses in Bangalore every month.
So the concept is very simple. No wet waste of the house should be eliminated out. Sorry. So okay. So majorly whatever vegetables, whatever it is that we have chilies, tomatoes, brinjals, and another two concepts. These are regularly consumed, and in 100 square feet, one person can be sufficient. Food for one person can be sufficient throughout the year. So for a family of 400 to 500 square feet, it's much more than sufficient entirely. End of the day, it will be the barricade plants, your fruiting plants, which will grow maximally up to around 8 feet. Okay, and same thing, rainwater and everything will be through drip. So one bag maximum will be having around 150 ml of water. That water will be there up to how much time? That is around 200 liters or something. So that will be there up to 10 days, sir. 10 to 15 days. Yeah. If for this kitchen garden. Yes. Because one bag then will that you have to fill up continuously. Even tap water also. No, that is fine, sir. That is Both also alternatives you have to put it. Drip. This drip is also automatic, sir. We were not able to put the timer, but it is already all timer based. It's sensor based. Basically, every day with one time for 2 minutes or 3 minutes. Now you are a organizer of all these things. Yes, sir. We run a company in the Bangalore also. With a name called Biotech Mali. Biotech Mali. Yeah. సార్ ఇక్కడ ఫార్మా మెయిన్ టర్మరిక్ 7 acre ప్లాంట్ పెడుతున్నారు సార్. నిన్ననే భూమి శంకుస్థాపన May 1st. No, why can't you work it out every home? Definitely, sir. For domestic consumption first. 100%. We are working on the model for here, wherein we are also planning to give the employment for the local only. Basically, this works on subscription model. Not everyone will be able to do everything. So how we usually do, what the business model works is, we train around 100 people for 500 houses. Each person 5 houses. So they will have a subscription model, and every month they will be earning from there whatever getting the produce as well as servicing. So locally it will straight away it will be a circular economy. You are able to produce a model now? Yes. Yes. Proof of concept yes, is proof available? of concept is that we are making business out of it. Last year we generated revenue of 1.2 CR. So with the same model. No, you make it Kuppam as a constituency. Okay. All houses. మున్సిపాలిటీ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది. Municipality first you start. Okay. Even village afterwards you start. Village it will not work, sir. It won't work? No, sir. Why? Because they have abundant No, land. land is available. But what is the cost difference between the two? That will be cheaper, sir, for them. Cheaper. Yeah. Okay, you work it out. Okay. Urban you can work it out. Yeah. Urban planning is around 5,000 to 10,000 houses per next year. Yeah, you work it out, urban totally. Even after this, you be in touch with our Urban Development Authority, Urban development. Municipal Administration. All municipalities will take it up. Definitely, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Okay, Amma. ಜನರಿಗೆ వదిలేమ్మ నేను తిన్నాం రండి. తీసుకోండి సార్ మా అమ్మకి క్యాన్సర్కి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది బిల్స్ మాట ఓకే నేను మాట్లాడతాను. ఓకే థ్యాంక్ యూ. You have seen one tank in the kitchen garden. Another one is running with the filter, the low cost filter that we have. And water is coming and just going in the soak pits. That is also. This is one for the regular use, and then so two things we have. Regular use, whatever regular use you want to do, you can store it.
And if there will be more rainfall, then you can recharge the ground also. So the recharge pit has also been designed. But ultimately, this pipe, how you are going to conceal with the Concealing with wall? Wall. No, it's at least wall outside. No, I can understand. You have erected here. You cannot avoid that. You can do such a Some innovation. Yes, sir, you can do the design. You have to design it, put it here. This also put it there. Okay. Then connect it. Both. To save this space. Not only save the space, but Aesthetic wise. aesthetic. Every should be iconic. No, nobody should notice. I understand that. Concealing in the wall. We will do that. Work it out. టైం లేదు మీరు ఇంక రావాలి వాళ్ళు టైం తక్కువ ఎలా దూరం వెళ్ళాలి చాలా ప్రోగ్రామ్ రమ్మన్నాడు
in a day. per day? can test. How much time it will? You can do more than 30 patients, 40 patients. 30 to 40 patients a day. And this is the only machine which is 40 slice. Otherwise, all the machines in this category come under 32 slices. Okay. You can go that side. Yeah, you can go from here also. You can operate. This machine is complete. Yeah. Otherwise, patients had to move to Vellore or Bangalore. Now they don't have to go outside. Especially the critical care patient, time is of the essence. Now, what is your recommendation? We would recommend this particular machine and this model where airport authority is using their CSR funds so that no pressure comes on the Andhra Pradesh government on their exchequer. How many machines they can give? Sir, they have sold almost 600 machines. You sold, but airport authority. They are the manufacturer. You are the manufacturer. How many you have supplied as on today's CSR, this type of machine? Here 3.5 crores, sir. And there Srikakulam 2.5 crores, sir. Total 6 crores. Only two constituencies. Funding. 2 constituencies here. Yes, 6 crores, sir. Okay. What is the fund available with you? It will be known in CHQ only, sir. Okay. Locally it will not be. You are Tirupati Airport, sir. Tirupati Airport? Yeah, GMC. Okay. Thank you. Okay. గెస్ట్ హౌస్ కూడా కట్టాడు సార్ చాలా మంది ఇక్కడ చేస్తున్నారు ఇలాగైతే ఇంకా డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు చాలా మంది లైక్ దిస్ వీ కెన్ డెవలప్ ఫర్ అనదర్ 10-15 కాంట్రాక్టర్స్ Will develop. Nearly 100 members మన దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నారు సార్. ఏ ఊరు మీది? కుప్పంలోనే ఉంటుంది. కుప్పం. ఈ ఇనాగ్రేషన్ ఫంక్షన్లో మేము మొదటిసారి కలిసాము సార్. మాట్లాడడం మళ్ళీ ఓకే. మేము బెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్. ఓకే. మా నాన్న కానిస్టేబుల్ మోటివేషన్ బాగా చేస్తారు మోటివేషన్ స్పీకర్గా ఉంటుంది పని చేస్తున్నారు. మదనపల్లిలో వర్క్ చేస్తున్నారు. మదనపల్లి ఏం చేస్తున్నావు? మదనపల్లి మా నాన్న వర్క్ చేస్తున్నారు సార్. మీ నాన్న పని చేస్తున్నావు? మదనపల్లి నువ్వేం చదువుకున్నావు? సార్ బీటెక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయింది సార్. సివిల్ ఇంజనీరింగ్. Good. She is the district DCHS. Okay. Is responsible for coordination. మెడికల్ సూపరింటెండెంట్. Excellent officer, sir. She is very good. At DMHO, sir. So they are looking after Sanjeevani also, sir. Day-to-day monitoring, ప్రజల దగ్గరికి. ఇక్కడ లోపల రూమ్ ఉంది. మీరు సంజీవని ఏంటి ఇప్పుడు ఎంతవరకు వచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద లోపల వేర్ గోయింగ్ దే? నమస్కారం అందరికి. నమస్కారం. ఓకే ఓకే గుడ్. ఓకే ఫోటోలు ఇప్పుడు కాదు నువ్వు. ఫోటోలు ఇప్పుడు కాదు నువ్వు అటనాలి. బాగున్నావా? గుడ్ గుడ్. ఓకే అమ్మా గుడ్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ. రండి. ఓకే అమ్మా గుడ్. కానీ ఇప్పుడు ఫోటోలు అంటే కష్టం అవుతుందా? అన్ని పనులు చేయాలి కదా. ఈవినింగ్ పార్టీ మీటింగ్ చూస్తున్నారండి. అదే కదా. This is the new concept we started, sir. Every place is inaugurating, we are calling 30-40 members and we are doing plantation live. Now here, why can't you go saturation plantation with everything?
ప్రభాకర్ గారు రీసెంట్ గా పార్టీలో జాయిన్ అయ్యారు. మిసెస్ 2014 చూసారు ఒకటి సార్. వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? బాగున్నావా? రా. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం అండి. తిరుపతి బాలాజీ కాంగ్రెస్ నాకు అప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని తెలుసు. ఎంఏ అప్పటి నుంచి భాస్కర్ నాయుడు ఇంటికి వచ్చిన వెంకయ్య నాయుడు ఇంట్లో ఎన్నో మంది కలిసాం సార్. ఇప్పుడు మీరేం చేస్తున్నారు? నా వైఫ్ కుప్పం నేటివ్ సార్. ఆ ముందు నుంచి ఇక్కడే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను కుప్పంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాను. 40 years ప్రాక్టీస్ సార్ కుప్పంలో. దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు గారు క్లాసెస్ కాదు, ఫ్రెండ్. గుడ్ గుడ్. రండి, ఈ పక్క పక్కన సురేష్. హలో పిఎస్. ఈ పక్కన ఇప్పుడు ఇక్కడ సూపర్నెంట్ ఎవరు? లేకపోతే ఎట్లమ్మా సర్జరీ చేసుకొని ఎంత చెత్త అంతా ఏంటి, డెబ్రీస్ ఎంత విన్నమ్మా అన్నమాట. నువ్వు అవన్నీ చెప్పొద్దు, నీకు తెలియదని చెప్పి ఒప్పుకుంటాను. కానీ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో టోటల్ రీవ్యాంపింగ్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. అది ఆ అప్రోచ్ వస్తే తప్ప మనకు భవిష్యత్తులో దీనికి ఒక ఇది రాదు. Overall, sir, another around, sir, full revamping of hospital we need around 3.5, sir, including 3.5 CR, sir, including beautification, everything, sir. So, sir, one work was spent, sir. Slowly manage to ఇప్పుడు సిఎస్ఆర్ కానీ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు కానీ ఈ చెత్త అంతా చేసి ఈ డెబ్రీస్ అంతా ఇప్పుడు అన్నీ ఈ పక్కంతా బాగుంది, ఈ డెబ్రీస్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ది ఇంప్రెషన్? దట్ ఈస్ వేర్ నీ సర్ప్రైజ్ ఇన్స్పెక్షన్. ఇది ఇంకా రాబోయే రోజు అదే వస్తా, ఇక్కడనే మేము పట్టుకుంటా. ఓవరాల్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఇంపాక్ట్. ఒకప్పుడు ఇదే చేసేవాడిని, అది చేశాను కాబట్టి మొత్తం సెట్ అయ్యేది నాకు. ఇప్పుడు ఇది ఈవిడ బాధ్యత. ఆవిడేమంటే అదే డబ్బులు లేవంటుంది. సూపర్నెంట్ హౌ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ మనీ. ఒక అడ్వైజరీ కమిటీ, దానికి అడ్వైజరీ కమిటీ ఆర్నమెంటల్. చూశారు కదా ఇప్పుడు. ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈజ్ మై పవర్, నో బడీ ఈజ్ బాదర్డ్ వాట్ ఈజ్ మై డ్యూటీ. డ్యూటీ కానీ జ్ఞాపకం ఉంటే ఈ పవర్స్ అన్నీ సద్వినియోగం అవుతాయి. మీరు ఒక పని చేయండి, దీనికి ఎంత అవుతుందో చూసుకొని 1.5 నువ్వు ఒక మనిషిని పెట్టేసి మొత్తం కంప్లీట్ చేసి నాకు దీన్ని ప్లాంటేషన్ పెట్టి ఈ రోడ్లు కూడా నీట్గా చేసి ఇది వాకబుల్గా, మోస్ట్ లివబుల్గా, బెస్ట్ హాస్పిటల్గా, ఈవెన్ డ్రైనేజ్, వాటర్, ఎవ్రీథింగ్ ఒక పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి హాస్పిటల్. మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు వాక్ పాత్ అంతా పెట్టాలి, దానికి మెయింటెనెన్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. నువ్వు నాకు కథలు చెప్తున్నామా, నీకు నేర్చుకో. నువ్వు ఊరికే నీకు చెప్తే నువ్వేమనుకుంటున్నావు నీకు అన్నీ తెలిసినట్టు బిహేవ్ చేస్తాను. వినమ్మా, ఇలా నువ్వు నీకేదో ఒక అవకాశం ఇచ్చావు తప్ప బియాండ్ దట్ నువ్వేమనుకుంటున్నావు అంటే అన్నీ నాకు తెలుసు. ప్రతి ఒక్క ఎక్విప్మెంట్ కూడా సిటీ స్కానింగ్ పెట్టారు, అవుట్ సోర్సింగ్ పెట్టమంటారు. లేకపోతే నేను పెట్టానుకో మీరు 2 రోజులు రిపేర్ చేస్తారు, దాన్ని పని చేయకుండా చేస్తారు. ప్రైవేట్ కూడా వస్తుంది. తెలియనప్పుడు నేర్చుకోను. నీకేమనిపిస్తుంది, నువ్వేమనుకున్నావు అంటే నాకు అన్నీ తెలుసు అని బిహేవ్ చేస్తున్నావు. నేనమ్మా నీకు ఒక అవకాశం, వినమ్మా నువ్వు చిన్నదానివి, నీకు పెద్ద అవకాశం వచ్చింది. వచ్చినప్పుడు నువ్వు నేర్చుకో. చెప్పకపోతే మీరు అనుకుంటారంటే అందరూ నేను క్యారీ అయిపోతుంది అనుకుంటారు.
అంతా నేర్చుకొని ఏం చేయాలో నేర్చుకుంటా ఉండండి. సరే సార్. అప్పుడే మనకి న్యాయం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. సారీ సార్. నమస్కారం. సార్ 2018లో మీరు ఇనాగ్రేట్ చేశారు సార్ ఫస్ట్ డయాలిసిస్ యూనిట్ ఇక్కడ. ఆల్మోస్ట్ 10 బెడ్స్ అక్కడ ఉన్నాయి సార్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డయాలిసిస్ యూనిట్. దాదాపు 45,000 డయాలిసిస్ సెషన్ చేశాం సార్ కుప్పంలో. 233 బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారు. సో అందరూ చాలా చక్కగా డయాలిసిస్ తీసుకుంటున్నారు. దే ఆర్ వెరీ గుడ్ సార్, దే ఆర్ వెరీ హెల్దీ. సో ప్రజెంట్ ఇది ఇంకా పేషెంట్స్ లోడ్ పెరిగింది సార్, వెయిటింగ్ లిస్ట్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు. దే యాడెడ్ 5 more beds. వాట్ ఈస్ ది రీజన్ ఇన్ అవర్ సంజీవిని ప్రాజెక్ట్? What not you may not tell totally. Who is the district DMHO? Deputy DMHO sir. District మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ మనం ఇక్కడ నువ్వే సిగ్గా ఉన్నావు కదమ్మా. సర్జరీ చేసుకోవాలి సార్. నువ్వు వెళ్ళు, నువ్వే మరుగుంటే బెస్ట్. సరే ముందు నువ్వు కూడా ఏం చేయాలంటే నువ్వు బెస్ట్గా ఉండాలంటే నువ్వు ఫస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. డాక్టర్లు కదా, అదే చేసుకోవాలా. చేసుకోకపోతే ప్రాబ్లం కదా. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ పని అంతా సఫర్ అవుతాను. నాకు కావాల్సిన సంజీవిని ప్రాజెక్ట్ నేను తీసుకొచ్చింది ఇక్కడికి. ఇది ఒక మోడల్. ఈ మోడల్ని ప్రివెంటివ్ హెల్త్కి వెళ్ళాలి మీరు, ఆర్నమెంట్లు కాదు. నాలెడ్జ్ ఎంత ఉన్నా అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ చేయకపోతే నాలెడ్జ్ నథింగ్. డేటా డ్రివన్ అంటే మీరు డేటాని నేను అప్లికేషన్ చేస్తేనే డేటా డ్రివన్ డెసిషన్ మేకింగ్ వస్తే అక్యురసీ వస్తుంది. మీరు అట్ట కాకుండా ఎంచోపైన డేటా మామూలుగా చూస్తే అది డస్ట్ అయ్యి గార్బేజ్. ఇయర్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఐ హ్యావ్ టు టీచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇది డేటా రెడ్గా పోతుంది సార్. ఇటు వాళ్ళకి హెల్త్ ఎక్స్ అవుతా ఉంది, మనది నెక్స్ట్ జెన్ అవుతుంది. ఈ డేటా టోటల్గా వాళ్ళకి టోటల్గా పోవట్లేదు సార్. ఎవరికి పోవడం? మన ఓపీలంతా నెక్స్ట్ జెన్ చేస్తున్నాం సార్. స్టేట్ వైడ్ నెక్స్ట్ జెన్ చేస్తున్నాము. వీళ్ళేమో హెల్త్ ఎక్స్లో చేసుకుంటున్నారు. అంటే సెపరేట్ 2 డేటాలు ఎంటర్ అవుతున్నాయి. పిఎస్సీస్ వరకు మన సంజీవిని పోర్టల్లో ఉంది సార్. సెకండరీ ఏరియా హాస్పిటల్స్ వరకు నెట్ జెన్ ఇంటిగ్రేషన్. ఆల్ ద ఏరియా హాస్పిటల్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ ద నెట్ జెన్ సార్. ఇప్పుడు మనం అంతా ఓపీ చేస్తున్నాం సార్. మన ఓపీ మన సిస్టంలో చేస్తున్నాం, మన సిస్టమ్ ద్వారా ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాం. మేడం మీన్స్ జెనెక్స్ ఇంటిగ్రేషన్, ఆ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఇది మొత్తం హెల్త్ ఎక్స్ వాళ్ళు చేసి పోవట్లేదు సార్, కొంత మిస్ అవుతుంది. అదే ఇప్పుడు మీరు అడిగేది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద న్యూస్ ఫర్ మీ. నేను సంజీవిని ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది 1 citizen 1 government 1 citizen 1 doctor. మీరు డిఫరెంట్ దీంట్లో పెట్టి ఇంకా కూడా ఇది నన్ను కూడా డార్క్లో పెడితే మీరు దట్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఎప్పుడు మీరు నా దృష్టికి తీసుకురాలి. Madam, that integration is completed, madam. Only private hospitals is not there. That integration is already done now. Actually, but you are saying Genex, apart from this area hospital, you know, every day 350 OPs entry. ఓపీసే కాదు, ఆల్ పేషెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ హియర్ ఆర్ నాట్ ఇన్క్లూడింగ్ అవర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ. I am asking. Somebody is integrated. The only what she is telling is about some of the private people. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ గురించి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అవ్వలేదు, మిగతా అయింది. సో మనకు ప్రెజెంట్ నెక్స్ట్ రన్ అవుతుంది సార్. 2 బెడ్ చేసి ఒకటే యాప్ ఇస్తే మొత్తము
సంజీవన్లోకి ఎంటర్ అయిపోతాయి సార్ మన ఓపీ అన్ని నెక్స్ట్ జన్ లో చేస్తున్నారు, వీళ్ళు దీంతో చేస్తున్నారు. సాయంత్రం అయ్యేసరికి దీంతో తీసుకొని దీంతో కొన్ని మిస్ అవ్వచ్చు సార్, ఆటోమేటిక్గా కావట్లేదు. It takes 24 hours to integrate, sir. Why should we integrate totally? 1 year అయింది. We will remove next gen at all. లేకపోతే అది అవసరం ఈజీ లేదు. సార్, హెల్త్ ఎక్సెస్ ఈజీ సార్. యాక్చువల్లీ అది అవసరం లేదు మేడం, Yes, sir. ఎందుకంటే హెల్త్ ఎక్సెస్ ఆల్రెడీ మనం ఎంట్రీ చేస్తున్నాం. కాదు, ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఎవరు? ఇక్కడ అపోలో నుంచి చేస్తున్నాం సార్. అపోలో మీరు? Yes, we are from Apollo, sir. He is the unit in charge, sir. Unit in charge. You are integrating with this to Sanjeevani? No. లేదు సార్. Then Yes, sir. we have to work it out, all of us. We'll work on it. Or otherwise, you are separate, they are separate, somebody is separate. I am asking analytics. Where is analytics? Sir, we are integrated with the next gen, sir. Recently, Commissioner of Director of Technical asked for the data, and we have given all the APIs, sir. So it is done for the dialysis. And apart from that, we are doing Not only dialysis, everything I want to do. I want to go next level, root cause, preventive health. We are all concentrating only curative. అంటే వచ్చిన పేషెంట్ ట్రీట్ చేయడం. అది నాట్ మై ఇంటెన్షన్. ఎందుకు ఆ డిసీజ్ వస్తూ ఉంది, ఎక్కడ వస్తూ ఉంది, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి, ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ఆల్ ది వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్, హౌ టు బ్రింగ్ చేంజ్. ఇమీడియట్ దానికి కూడా ఇచ్చేయండి. పెయిన్ కిల్లర్స్, సంజీవని బాగుంది సార్. 2 ఆల్కహాల్, 3 TDS ఎక్కువ మన ఏరియాలో వాటర్. అదే అన్నీ కూడా స్టడీ చేయాలి. నువ్వు ఓవరాల్గా చెప్తున్నావు. ఐ వాంట్ టు కాంట్రిబ్యూట్ ఈచ్ ఫ్యాక్టర్ హౌ మచ్. ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా లింక్ చేసి అనలిటిక్స్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడే Integrated with PMNDP, sir. One nation, one dialysis. 15 దినాలు వాడుకొని మళ్ళీ డాక్టర్ కాల్సి వచ్చేయలేదు సార్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, 3 నెలలు అయినాక అదేమా ఇప్పుడు నోనా, అందుకనే ఇప్పుడు మనం పెట్టింది సంజీవిని ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ దాట్. అవును సార్. ఎవడు రాలేదు, ఎవడు ట్యాబ్లెట్ తీసుకోలేదు, అవి కూడా అనలైజ్ చేసి అవేర్నెస్ కూడా తేవడానికి. అదర్వైజ్ మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నాం, వాడు వాడడం లేదు, లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి. బీపీ ఈజ్ ది గేట్వే ఫర్ ఆల్ డిసీజెస్. కానీ అతను సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోడు. సార్ 47 టెస్టులకి చీప్గా చేస్తున్నాం కదా సార్, ఫ్రీగా. పేషెంట్కి చెప్తే కూడా ఎందుకు సార్ అన్ని టెస్టులు ఇంత బ్లడ్ తీసుకుంటారే, మాకు కొంతమంది అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అందరికీ తీసుకోమనం. ఎవరైతే రెగ్యులర్గా క్లినిక్ హై రిస్క్ ఉండేవాళ్ళు, క్రిటికల్ పేషెంట్లే తీసుకుంటాం. అది కన్విన్స్ చేయాలి మనం. కన్విన్స్ తక్కువ సార్ వాటర్. చెప్పారు, మాట్లాడతాం, అన్నీ మాట్లాడతాం, నీళ్ళు వస్తాయి. ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా? ఇది ఓపెన్ చేయండి. Good morning, sir. 9 members, sir. 9 members. Yes, sir. దినానికి ఎంతమంది వస్తున్నారమ్మా? 15, sir. 3 sessions, 45, sir. Total. నమస్కార. నమస్కారం. నమస్కార. ఎటువంటి పర్లా ఉండేవా? ఎట్టున్నారు? నమస్కార. చూద్దాం, ఎన్ని చేద్దాం, చెప్తాను, నేను మాట్లాడతాను. అందరూ రెగ్యులర్గా డయాలసిస్ తీసుకుంటారు సార్. చాలా అవేర్నెస్ యాక్టివిటీస్ కూడా. నమస్కారం అమ్మా. మా ఇంటికి వచ్చింది సార్. ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు చెంగబళ్ళ సార్. ఓకే అమ్మా, జాగ్రత్త చూసుకోమా, అన్నీ చేద్దాం. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. నమస్కారం. టీచర్ సార్, టీచర్ వర్క్ చేస్తాం సార్. ఎక్కడ? శాంతిపురం స్కూల్లో సార్. ఏం చేస్తావమ్మా? ఇంగ్లీష్ టీచర్ వర్క్ చేస్తాం సార్. కానీ మా నేటివ్ కర్నూలు సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవ్వరు లేరు సార్ నాకు. ఈయనకు వచ్చి రీసెంట్గా ఆంపిటేషన్ జరిగింది సార్. వీక్లీ ప్రైస్ డయాలసిస్కి తీసుకురావాలి.
మీరు ట్రాన్స్ఫర్ కదా అది ఒకటి చెప్పండి సార్ టైం సార్ వాళ్ళు వీళ్ళ ప్లేస్లో 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్ టీచర్స్. జననాయకులు అప్లై చేశారు సార్. ఏంటంటే తన గవర్నమెంట్ టీచర్ సార్, అనదర్ డిస్టిక్ వెళ్ళాలి. కర్నూలు ఎంత ఎక్కడి నుంచి తీసుకోండి మాట్లాడదాం. నమస్కారం. నమస్కారం. బాగున్నా? ఓకే అమ్మా. బెంగళూరులో సెటిల్ అయినారు సార్. ఎక్కడ? ఓకే అమ్మా. బెంగళూరు నుంచి వస్తారు సార్ వీడికి. బెంగళూరు నుంచి వస్తారు. చాలా మంది వస్తారు సార్ బెంగళూరు నుంచి, కృష్ణగిరి నుంచి, కేజీఎఫ్ నుంచి. అంటే ఈ నేటివ్ ఇక్కడ కాకుండా అక్కడ నేటివ్ వాళ్ళ? అవును సార్, తమిళనాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ బాగా చేస్తారు. సో ఎవరైనా సరే డయాలిసిస్ అవైల్ చేయొచ్చు సార్. కొంతమంది బార్డర్ ప్లేసెస్లో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ డయాలిసిస్ సర్వీస్ అవైల్ చేసుకుంటారు. బాగా చేస్తారని చెప్పి చాలా మంది వస్తున్నారు. నమస్కారం అమ్మా. ఏంటి? వారానికి ఒక రోజు పిఎస్ వస్తారు సార్. ఆయన శనివారం వస్తారు. ఒక రోజు వస్తారు, లేకపోతే లేస్తారు. లేదంటే నేను బెంగళూరుకి వెళ్ళాలా, లేకపోతే ఢిల్లీకి వెళ్ళాలి సార్. మాట్లాడదాం, అది కూడా మాట్లాడుతుంది. నాకు ఐడియా ఉంది, పెడదాం.
ఎక్కువ అలవాటు పడిపోయినారన్న పిల్లలకు కానీ అందరూ కూడా కాబట్టి దాని నుండి విడుదల కావాలంటే మెడిటేషన్ అవసరము దాన్ని ఇప్పుడు ఆ 6 months మనం సర్వీస్ చేస్తాం మన కుటుంబంలో. ఎప్పుడు వచ్చింది? వీళ్ళని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఎంతవరకు చేయగలిగారు, ఇంకా ఏంటి అనేది అసెస్ చేయండి. అది కూడా పోలీస్ కూడా చాలా ఫర్మ్గా ఉండాలి, మెర్సిలెస్ డ్రగ్స్ విషయం అండ్ ఆల్సో గంజాయి విషయం. ఇక్కడ కూడా నాకు ఇంకా మీకు కొంచెం అవసరమైతే ఒక ఏఎస్పీనే పెడతాను ఇక్కడ, ఫస్ట్ రిక్రూట్ని. ఇక్కడ డ్రగ్స్ కానీ లేకపోతే గంజాయి కానీ రౌడీజం కానీ ఏమి ఉండడానికి వీలు లేదు. వీళ్ళు చేసే పని ఎడ్యుకేషన్ వీళ్ళు చేస్తారు. మీరు కూడా ఒకసారి అనలైజ్ చేయండి. మీటింగ్ కూడా చేద్దాం. జాయింట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటే అది కూడా వాళ్ళు కూడా వర్కౌట్ చేయండి. ఓకే అమ్మా, నేను చెప్తాను, చేపిస్తాను చెప్పాను. ఏమైంది కనుక్కుంటాను, నేను చేపిస్తాను. నమస్కారం. ఏమ్మా సిస్టర్స్ బాగున్నారా? ఇది వ్యసనముక్తది నాకు ఐడియా ఉందమ్మా. ఇది టోటలీ యూత్సే ఎక్కువగా దీనికి ప్రభావితం అవుతున్నారు. సో అన్నీ టర్న్ యువర్ లైఫ్ మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ ఇప్పుడు నెగటివ్ గా. ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా ఇక్కడ మనకు? మీరు బ్రహ్మకుమారీస్ 2 ఉన్నాము, 2 సిస్టర్స్ ఉన్నాము. ఇద్దరే ఉన్నారు కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం కలిసి? కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం 2 ఉన్నాము. ఒకే సెంటర్ ఉందా? ఒకే సెంటర్ ఉంది. ఎంతమంది మీకు వీళ్ళు ఉన్నారు? ఎవరి స్టూడెంట్ మీకు ఫాలోయర్స్ దాదాపు 100 పైన ఉన్నారు సార్. ఇక్కడ 100 ఉన్నారు సార్. తిరుపతి జిల్లాలో కొన్ని చిన్న ఊర్లంతా కూడా పర్మనెంట్ మెడిటేషన్ హాల్ లేదు సార్. ఇక్కడ ఈ నారాయణవనం, వడమలపేట, మళ్ళీ వరదయపాలెం అక్కడంతా కొంచెం సత్యవేడు ప్లేస్లో తిరుపతిలో స్టార్ట్ అయింది. ఓకే అమ్మా, నేను చూస్తాను. గుడ్ మార్నింగ్ బ్రదర్. ఏంటి మా ఏంటి చెప్పు? నేను ఒక ఎమర్జెన్సీ అనే కంపెనీ క్రియేట్ చేసాను సార్. దాంతో మనం NFC కార్డ్స్, దాంతో ఎలా అంటే NFC ఎనేబుల్ టెక్నాలజీ ఉంది. సో ఒక పర్సన్కి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు తను మాట్లాడలేకపోవచ్చు, లేకపోతే తను అన్కాన్షియస్ స్టేట్లో ఉండొచ్చు. సో ఇది ఎట్లా హెల్ప్ అవుతుందంటే, ఇది జస్ట్ పక్కన ఉండే వాళ్ళు తన ఫోన్లో ట్యాప్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఎక్కడైనా క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయొచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర ఫోన్ లేకపోతే ఆ ఫీచర్స్ లేకపోతే జస్ట్ ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ దీంట్లో ఉంది సార్, ప్రింట్ అయింది. సో దీన్ని వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ రిలేటివ్స్ చెప్పవచ్చు. సో ఇది జరిగినప్పుడు డాక్టర్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజీగా వెళ్తారు సార్. సో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చే లోపల వాళ్ళు ప్రిపేర్డ్గా ఉంటారు సార్. సో ఇన్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ సార్, ఎనీ యాక్సిడెంట్ తర్వాత సార్ నోబడీ నీడ్స్ టు టేక్ ద ఫోన్, లాక్ ఉంటుంది సార్. సో డైరెక్ట్లీ ఇది స్కాన్ చేస్తే సార్ దే విల్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. ఎమర్జెన్సీ వాళ్ళకి అడ్వాన్స్లో తెలుస్తుంది సార్. అంటే ఇది స్కాన్ చేయాలంటే కార్డు క్యారీ చేయాలి కదా? ఎస్ సార్, దట్ ఈస్ దర్ కాన్సెప్ట్ సార్, టు సెల్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీబడి షుడ్ కీప్ ఇట్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ ద హాస్పిటల్. మొబైల్ బ్యాక్ సైడ్ కార్డ్గా పెట్టుకోవచ్చు, వాలెట్ కార్డ్గా పెట్టుకోవచ్చు సార్. అంటే కదా మనం ఏదంటే ఇది అడిషనల్ అవుతుంది కదా. అడిషనల్ అయినప్పుడు క్యారీ చేసే యాటిట్యూడ్ ప్రజల్లో ఉంటుందా మనం ఆలోచించాల్సి. హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటిగ్రేట్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఐడియా, ఇన్నోవేషన్. హౌ ప్రాక్టికల్ ఇది టేక్ ఆఫ్ కాలేదనుకో, యూ విల్ బి డిసప్పాయింటెడ్. ఇన్నోవేషన్ మీరేంటి? మెంటర్ కిడ్స్ అని చెప్పి కిడ్ ప్రీనియర్ అని చెప్పి రీసెంట్గా బుక్ రాసాను సార్. అల్యూమినై ఆఫ్ IIM. ది కిడ్ ఓకే. సో ఫస్ట్ బ్యాచ్ సార్, కుప్పం నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ కిడ్. మీదే ఊరు? మాది కాకినాడ సార్. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? కాకినాడ దగ్గర ఉంటున్నాం సార్. ఇక్కడ కొంతమంది తయారు చేశారు. మీలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు? 20 మెంబర్స్ ఉన్నాం సార్. కిడ్ ప్రీనియర్స్ 20. వీళ్ళే కాకుండా మీలాంటి
entrepreneurs to run like this? మా టీం వచ్చేసరికి 15 మెంబర్స్ ఉన్నాం సార్. మీ టీం ఒకటి, మీలాంటి టీములు ఉండే కంపెనీస్ ఎన్ని ఉన్నారు? అట్ ప్రెసెంట్ ఇండియాలో కిట్ ప్రీనర్షిప్ మీద వర్క్ చేస్తున్న కంపెనీ మాకు ఎక్కడ ఉంది సార్, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఇండియాలో కూడా. అబ్రాడ్లో మాకు కాంపిటేటర్స్ 3 ఉన్నారు సార్. ఎందుకంటే నేను వర్కౌట్ చేసేది ఏంటంటే ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ని ఫ్రమ్ స్కూల్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ వాంట్ డెవలప్ ఇట్. దానికోసం ఆలోచిస్తున్నాను. మీరు ఎంతవరకు చేయగలుగుతారో వర్కౌట్ చేద్దాం. వ్యాలెట్లో పెట్టుకొని క్యారీ సో సింపుల్గా వాళ్ళు రాగానే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ట్యాక్టర్ లెర్నింగ్ సార్. సో వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి మీకు ఎంతమంది ఉన్నారు స్టేట్లో మొత్తం కలిసి? టీమా సార్? మీ టీము కాదు, స్టూడెంట్స్ అట్ ప్రెసెంట్ 150 మెంబర్స్ రిజిస్టర్ అయ్యారు సార్ ప్రోగ్రామ్కి. 150 పైలట్ ప్రాజెక్ట్కి 20 మెంబర్స్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్కి 150. నేను వర్కౌట్ చేస్తే మీరు ఇది ఇవ్వండి, రాజమౌళికి ఇవ్వండి, నేను మాట్లాడు. మీరేంటి? So sir, let me introduce all to revolutionary advancement in point of care diagnostic system, the portable battery operated AI integrated blood testing system. So this complex solution is designed for fast, accurate and accessible blood diagnostic. With just a small blood collection, you can analyze up to 25 vital parameters and you will get the results within 30 minutes, including your liver profile, kidney profile, RFT, HbA1c, hemoglobin, everything. So this is the future of preventive health care. So we ఇప్పుడు లాస్ట్ మనం జపాన్ నుంచి ఇదే మాదిరిగా మొబైల్ ఒకటి తీసుకొచ్చేసాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ? So this is completely made in India product. No, it's okay, but what is the difference first of all? Sir, one is the number of tests, sir, which that kit is able to do more, sir. That is number one test, sir. Second is the cost, sir. The cost. So one major difference is X-ray, sir. So they are able to do X-rays also. No, sir. The main difference is a portable device, battery operated. So in the remote areas also, you can just carry this device and run a test. For camps and rural areas, we are targeting the PHCs. You be in touch with the health department or Sir, we are in the secretary. We have this device is working with the secretary house also. Secretary sir also know about this. We have validated from last week. We have validated this. Okay. Well done. Mobile lab. We are an assistive technology company working for education of visually impaired and blind children. Our efforts have been appreciated by Prime Minister Modi and President as well. So, as you may be aware, Braille is the only way blind people can read and write, right? But even then, the literacy rates are less than 1% in India. So, we've invented Annie, and Annie is a device that teaches you how to read, write, and type in Braille in a fun and gamified manner. So, with Annie, we also have a dashboard where your teachers, school administrators, government officials can see progress and tracking. So in India, we worked with over 9,000 students so far in 26 states. But in Andhra, we only done pilots. We have done 350 students across 6 schools. So there are about 10,000 students who can benefit from learning Braille in Andhra. So seeking your support to make Andhra the model school. You be in touch. So we've spoken to Pradyumna sir. Okay, I'll talk to you. ఏంటమ్మా ఎంతవరకు వచ్చారమ్మా మీరు? వెట్లెట్ గారు కదా ఈ వీడియో, అందుకని అడిగారు. మీరు ఎంతవరకు వచ్చారు? సార్ ఇది మొత్తం 18,000 చిల్డ్రన్కి వి కవర్డ్ ఆల్ ద హౌస్ హోల్డ్స్ సార్. అందులో మనకి 9,000 చిల్డ్రన్కి మోడరేట్ డిలేస్ ఉన్నాయి సార్. అండ్ 202 కేసెస్ మాత్రం చాలా సివియర్ కేసెస్ విచ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వీ ఐడెంటిఫైడ్. సో నార్మల్గా చిల్డ్రన్లో చేంజ్ అని అంటే ఐ కెన్ హోల్డ్ దట్ సార్. ఇది పర్లేమా? సో 90.2% ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ రికవర్ అయ్యారు సార్. బిట్వీన్ 90.2% ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ అయితే రికవర్ అయ్యారు సార్. అండ్ 12.2 పాయింట్స్ ఏమో డీక్యూ గెయిన్ వచ్చింది సార్. అండ్ 37% ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ డిఫెక్ట్ టు నో డిఫెక్ట్ స్టేటస్లోకి వచ్చారు సార్. అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మొత్తము ఇండియా మోడల్లోని వీ కుడ్ మ్యాప్ అ చైల్డ్స్ ఇలాగ ఓన్లీ హైట్ అండ్ వెయిట్ మ్యాప్ చేసేవాళ్ళు కదా సార్. దిస్ గ్రోత్ చార్ట్ వాజ్ ఓన్లీ ఫర్ హైట్ అండ్ వెయిట్. సో వీ కుడ్ మ్యాప్ ఇట్ ఈవెన్ ద ఇంటలెక్చువల్ బ్రెయిన్ గ్రోత్ని కూడా we could map between 6 months apart for 4 screenings. So UNICEF has offered, UNICEF has come and it's working as a case study with us right now. That early childhood ila measurable ga brain development అనేది ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో మెజర్ చేశారని చెప్పి దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ అస్ రైట్ నౌ సార్. అండ్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు హెల్ప్ అస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అ సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ హియర్ ఎట్ కుప్పం సార్. బికాస్ ఇక్కడే ఎవిడెన్స్ ఉన్నది ఫస్ట్ టైం ఈ మోడల్. అండ్ కుప్పం యాజ్ అ మోడల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఫర్ హోల్ ఆఫ్ ఇండియా, we are trying to keep up a center, physical center as well sir, where children would come in, mothers would come in. Anganwadi centers lo access leni private mothers also could come and take this service. ఇప్పుడు ఎండ్ టు ఎండ్ అందరినీ ఆ 202 మంది కూడా మొత్తం అంతా వాట్ ఇస్ ది అవుట్కమ్ వాళ్ళు
sir, you can actually see that these are all the conditions that they were having, sir. Autism, brains, this thing, autism, Down syndrome, and severe language development and autism spectrum disorders. These are all the ones, sir. So వాళ్ళకి ఈ స్పీచ్ థెరపీ, ఫిజియోథెరపీ, ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ 90-day ప్లాన్ హ్యాస్ బిన్ గివెన్ అవుట్ సార్ మొత్తం అందరికీ. వీ బ్రాట్ ఆల్ ద మదర్స్ టు ద పిఈఎస్ పీపీపీ మోడల్లో మన పిఈఎస్ హాస్పిటల్లో వీ పుట్ అప్ యూనిట్ ఫర్ సివియర్ కేసెస్. సో వాళ్ళందరికీ మొత్తం ఇది 90-day ప్లాన్ ఇవ్వబడింది సార్. ఈ టెస్ట్స్ అన్నీ జరిగినాయి వాళ్ళందరికీ. So 4 surgical cases we have posted, sir. This is first time identified. So that's why in a measurable way we are able to measure and check. UNICEF is partnering with us, sir. They have suggested that SSPSK and a central scheme release in where central government is insisting that brain development first time you have to come up with measurement and you have to compare it. That is there only in Kuppam in whole of India, sir. That's we want to take it ahead, and if any physical space can be sponsored without any this thing with the CSR, we'll try ahead, sir. For the Kuppam region, sir has written to IOCL, sir. They have approved at the Hyderabad level, sir. If you can give a letter from your side for మొత్తం చిత్తూరు కోసం సార్ మొత్తం మీరు పని చేయండి. ఇది కుప్పం యాజ్ ఎ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్, స్కేలబుల్ టు చిత్తూరు. ఏం చేయగలుగుతారు కొంచెం వర్కౌట్ చేసి ఇది కరెక్ట్గా పెట్టి ఎండ్ టు ఎండ్ మీకు స్టార్టింగ్ విత్ వ్యాక్సిన్, పోలియో వ్యాక్సిన్, అక్కడి నుంచి ఇవన్నీ కూడా అర్లీ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ఆల్సో క్యూరింగ్ ఇఫ్ పాసిబుల్, దెన్ సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్. వాట్ ఈస్ ది ఆన్ గోయింగ్? యూ హ్యావ్ టు పబ్లిసైజ్ వన్ రిపోర్ట్ కంటిన్యూస్లీ. నౌ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ది లాస్ట్ 1 year. What is the progress of 1 year? What is the progress of next? All these things you have to publicize periodically and then take to logical conclusion, then only we'll get results. Madam, you please focus on, you want to extend, complete this program, right? Yes, so sir. you ask the support that. No, what I am saying, ఈవిడ చేసే లోపల నేను డిపార్ట్మెంట్ చెప్తే వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేశారు. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ చేశారు సార్. వాళ్ళు సెపరేట్ ఏజెన్సీ కాదు, మొత్తం స్టేట్ వైడ్. వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ చేసేసారు. ఎస్, డిపార్ట్మెంట్ చేసేసారు. మేము కూడా చేస్తామని చాలా తీసుకుని వాళ్ళు కూడా చేశారు. ఈవిడ చేసింది ఇంకా లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. ఇనిషియల్ అడ్వాంటేజ్ షీ టుక్, షీ ఈజ్ డూయింగ్ ఇన్ కుప్పం. మెయిన్ వైల్ చిత్తూరు జిల్లా అనుకున్నాం, అందులోపలే వాళ్ళు మొత్తం స్టేట్ అని చేశారు. దాన్ని దీన్ని కంపేర్ చేసి విచ్ ఇస్ ది నాలెడ్జ్ హౌ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఓవరాల్ కంట్రీ యాజ్ సచ్. We will take to logical conclusion. So Kuppam continuation ki IOCL ki sir has written. I will tell ma. Private వాళ్ళు మిస్ Sir, little, if you can give the letter, so they will fund it. I will tell you, I will give you a letter, you can take. Meredith. Srinivas, recently joined Mega9tv Foundation as a director programs. Last 6 months, the measurable outcomes, pilot project outcomes. So basically, we reached out to 6,700 community members, women, 6 months. They have gained knowledge, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం, అవేర్నెస్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేయడం, కౌన్సిలింగ్, ఇండివిజువల్ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం, వేరే ఆప్షన్స్ గురించి. నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఇప్పుడు ఎంతవరకు మీకు ఎన్ని రోజుల నుంచి చేస్తున్నారు మీరు? ఇప్పుడు మనం 6 months అయింది. 6 monthsలో వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రోగ్రెస్? సో వీఆర్ బోత్ సప్లై సైడ్ అండ్ డిమాండ్ సైడ్ వీఆర్ వర్కింగ్. 323 మంది సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. ఆశా వర్కర్స్కి, ఏఎన్ఎంస్కి 200 ఆశా వర్కర్లు, ఈ అమ్మాయి ఒక ఆశా వర్కర్. సో తర్వాత బెనిఫిషియరీ కూడా వచ్చారు. ఇప్పుడు ఏంటమ్మా నీ అసెస్మెంట్ ఏంటి? ఎంతమంది ఉన్నారు నీ దగ్గర? నేను ఇక్కడ వచ్చి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను సార్. మైనా ట్రైనింగ్ స్వర్ణ నవదిశ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసి గ్రామాలలో కూడా వెళ్ళి మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాం సార్. కమ్యూనిటీ సెక్షన్స్ కండక్ట్ చేసి గ్రామాలలో బాలింతల్ని, గర్భవతుల్ని, ఈసీ కపుల్స్ని అందరినీ చేర్చి మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం సార్. దీని గురించి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం సార్. మేము ఇక్కడ తీసుకున్న ట్రైనింగ్ గురించి అంటే కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ 8 ఉన్నాయి. 30 years వరకు ఆపరేషన్స్ అనేవి చేసుకోకుండా కొంచెం వెయిట్ చేసి ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి తర్వాత మీకు మధ్యలో ఏమైనా పిల్లల్ని కనాలని ఆలోచన వస్తే దాన్ని ఆపేసి పిల్లల్ని కనవచ్చు. తర్వాత 30 years తర్వాత మీ ఒపీనియన్ ఏముంటే దాన్ని ప్రాసెస్ తీసుకోవచ్చు అనే మెథడ్స్ మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం సార్. ఈ మెథడ్స్ 8 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. కాపర్టీ, అంతరా. ఓకే అమ్మా, నేను అడిగేది ఏంటంటే నిన్ను అంత నాలెడ్జ్ అంతా నువ్వు అక్వైర్ చేసావు, గుడ్, కంగ్రాచులేషన్. ఇష్యూ ఏంటంటే మన దగ్గర 1.5 ఎంత ఉంది కుప్పం కాన్స్టిట్యున్సీ? 1.51 ఉంది. నీ ఏఎన్ఎం సెంటర్లో ఎంత ఉంది ఫెర్టిలిటీ రేట్? మా ఏఎన్ఎం సెంటర్లో ఫెర్టిలిటీ
అది ఫస్ట్ నువ్వు అసెస్ చేయాలి. అది చేసిన తర్వాత దట్ ఈస్ వేర్ బికాస్ యువర్ ట్రైనింగ్, యువర్ ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు కమ్. దట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ SOP ఫర్ ఎవ్రీబడి. నౌ ఎవ్రీబడి 1 year వాళ్ళ ప్రాజెక్టు, వీళ్ళది ఒక 6 నెలలు. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రన్ అవుతున్నాం, బర్న్ అవుతున్నాం, రిజల్ట్స్ రావాలంటే ఆవిడికి ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. నాకు ఈ 50 ఫ్యామిలీస్ పైన నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. లాంగ్ టర్మ్, షార్ట్ టర్మ్, ఇమ్మీడియట్. 1.51 నుంచి హౌ టు బ్రింగ్ ఇట్ 2.1. ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ 1.6కి వచ్చామా, 1.7కి వచ్చామా, 1.8 పోయామా, ఎప్పటికీ 2.1కి వస్తాం. అది సాధ్యం అవుతుందా లేదా అనేది మీరు చేయాలి. 25 yearsలో మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు 52% స్టెరిలైజేషన్కి వెళ్ళేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మొన్న మనం ట్రైనింగ్ 6 months తర్వాత ఓన్లీ 40% వెళ్తున్నాం. Sir, basically sir, when last 6 months what their main achievements are sir, that first they identified the reasons sir. One of the major reasons was that people are going on sterilization sir, mainly in the age of 20 to 25 sir, 41%. So sir, because of the intervention 41% నుంచి ఇప్పుడు 33%లో వచ్చింది. ఇట్స్ ఓకేమా. నేను ఏంటంటే దాన్ని మీరు పెట్టి నాకు స్టెరిలైజేషన్ ఇంత తగ్గించాం, దెన్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ రీప్రొడక్టివ్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ దే వాంట్. ఎలిజిబుల్ కపుల్స్ ఇంతమంది వచ్చారు, మేము ఇంతమందిని కన్విన్స్ చేయగలిగాం. 1 child, 2 child, 3 child, ఇంత సక్సెస్ అయ్యాం. మా ఆవరేజ్ గ్రోత్ రేట్ ఇంత పెరిగింది. అది కావాలి నాకు. ఆయన చెప్పింది మీరు నాకు చెప్తున్నారు, నేను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. నేను వింటూనే ఉన్నా మీరు. నేనేంటంటే ఏది కూడా ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుంటే సైంటిఫిక్గా, ప్రొఫెషనల్గా వర్క్ చేయాలి. మనందరం చేసినప్పుడు అవుట్కమ్ బేస్డ్గా చేయాలి తప్ప ప్రాసెస్ లేకుండా అకాడమిక్ బేస్డ్ అయితే పుస్తకాలు రాయొచ్చు. మీరు పుస్తకాలు రాయడానికి నేను సిద్ధంగా లేను. కాబట్టి మీరు అది తయారు చేయండి. ఇది మీరు ఎంత మళ్ళీ చెప్తాను నీకు, ఇది ప్రపంచానికి ఒక మోడల్. నేను ప్రతి శనివారం 4వ శనివారం సంజీవిని ప్రాజెక్ట్ పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ కింద తీసుకున్నా, అందరినీ మోటివేట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు మనం అందరూ ప్రపంచంలో ఏంటంటే ఇది సాధ్యం కాదనేది చెప్తున్నారు. కాదు, ఇది సాధ్యమని నేను చెప్తున్నా. కాబట్టి మీరు కూడా నాకు కోఆపరేట్ చేయాలని ఆ యాంగిల్లో కోఆపరేట్ చేస్తే తప్ప ఒకరోజు మీడియా కోసం కోఆపరేట్ చేస్తే ఫలితాలు రావు. దట్ ఈస్ చూసుకోవచ్చు. అది కాదు నీ పని. ఇది వచ్చిన తర్వాత 1 year అయింది మన ప్రాజెక్టు పెట్టి కుప్పం.
కుప్పంలో హెల్త్ ప్రొఫైల్ ఏంటి, ఆ రోజు ఈ రోజు ఏంటి, ఇంటర్వెన్షన్స్ వచ్చి నాకు ఇంప్రూవ్మెంట్ రావాలి కదా. అది దాన్ని చెప్పకుండా మీరు ఇవన్నీ నాకు చెప్తా ఉంటే ఎట్లా అవుతుంది చెప్పండి. దిస్ ఈజ్ డయాగ్రామ్, ఇది బిగినింగ్లో ఉండేది ఇది. అది మీరు అందరికీ చెప్పాల్సింది. నాకు కూడా ఇదే చూపిస్తా వచ్చారనుకో ఎట్లా. ఏ ఇనయ్య, పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ ఎప్పుడు నీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఫలితాలు వచ్చినప్పుడు పీపుల్ విల్ బీ హ్యాపీ. ఇప్పుడు మీరు అట్ట కాకుండా ఇంకా పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీగా ఉన్నారని మీరు పైన ఫెరిఫెరల్గా ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని మాట్లాడారనుకో ఎవరికి కాదు అది. నేను అడిగింది ఏంటంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ రావాలి. వాట్ ఈజ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్? టాప్ 10 డిసీజెస్ ఇప్పుడు 8,50,000. కుప్పంలో వచ్చే కొందికి ఎంతమంది టెరిటరీ వారిగా ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు లాస్ట్ 1 ఇయర్లో ఇంత మేము ఇంప్రూవ్ చేయగలిగాం. ప్రివెంటివ్ హెల్త్ వల్ల ఇంత ఇంప్రూవ్ చేసాం, కాస్ట్ ఇంత తగ్గించాం, ఇంత కంఫర్ట్ వచ్చింది అని మెజరబుల్స్ ఉండాలి. అది స్టడీ చేస్తాం సార్. మెటర్నల్ మొటాలిటీ, వ్యాక్సినేషన్ మరియు టీబీ సార్, తర్వాత విజిట్స్, ఖర్చా సార్, ఖర్చా విత్ రెస్పెక్ట్ ఓవర్ ఆరోగ్యశ్రీ సార్. ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కేర్లో సెకండరీ హాస్పిటల్స్లో విజిట్స్ ఏమైనా తగ్గినాయా సార్? ఆ 10 పాయింట్స్లోనే నెక్స్ట్ టైం అవుతాయి. అదే కాదు, నాకు అది సాయంత్రం కానీ రేపు కానీ ఒకసారి ఐ వాంట్ టు గో త్రూ. అదర్వైజ్ మీరు నాకు 4 సార్లు చెప్పాను అనుకో, 5వ సారి నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. ఐ విల్ లూజ్ మై ఇంట్రెస్ట్. అయిందా, ఏమన్నా మెడికల్ రికార్డ్ ఉందా, ఇవి అడుగుతాను. నడిస్తే యూజ్ ఉంటుంది, షూస్ వేసుకొని నడిస్తే యూజ్ ఉంటుంది, బేర్ ఫుట్తో నడిస్తే కొంచెం. అందుకే బేర్ ఫుట్లో ఇది ఈ మెటల్ ఓకేనా అని అడుగుతున్నా. అదే నేను అడిగాను మిమ్మల్ని అందరినీ. నేను అడిగిందంటే బ్లైండ్గా ఎద్దిందంటే గట్ల కట్టేయమంటారు మీరు. నేను ఐఎమ్ నాట్ ఫర్ దాట్. నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో 30 ఏళ్ల ముందు నేను చేసి మొరమేసి ఆ మొరాన్ని కన్సాలిడేట్ చేసి మన బ్రహ్మాండ పార్క్ చుట్టూ నడిపించా. ఇదే లేదు, నేను స్లాబ్ వేయలేదు. దీన్ని ఒకసారి అనలైజ్ చేయండి సైంటిఫిక్గా. నేను కూడా మాట్లాడి చెప్తాను. ఈ రాళ్ళు కూడా బెటర్ అని. పంచతత్వ కాన్సెప్ట్ సార్. 5 డిఫరెంట్ థింగ్స్, బేస్ వాటర్, అక్కడ సార్ వుడన్ సార్, దెన్ మట్టి సార్, గ్రాస్ సార్. సో పంచతత్వ సార్ ఓవరాల్ వాకింగ్లో అచ్చా. ఇది ఎవరిచ్చారు మీకు నాలెడ్జి? ఆన్లైన్ సార్. జపాన్ సార్. నువ్వు రీసెర్చ్. ఓకే. జపాన్ కార్పొరేట్ వాళ్ళు సార్, దే మేక్ లైక్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్. దీన్ని నువ్వు ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ తయారు చేసి ఇది So basically all have different effects on your body, sir. So this will make your knee better, sir. Because why can't I make it uniform? ఇక్కడికి తీసురండి. Sir, full body exercise, sir.
బాడీ ఎక్సర్సైజ్. That is the whole concept, sir. Punch tattva, sir. ఓకే, This will make knee better, sir. నాకు అర్థమైంది. కానీ అక్కడ తగులుతుంది ఏమంటాను, ఆ వుడ్ కిందికి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం ఒక లెవెల్, ఈ లెవెల్ ఉంటే అప్పుడు ఈజీగా పెట్టుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది. Yes, sir, I will do it.
Hello everyone. Welcome to this brand new extensive session on PHP and MySQL by IntelliPath. Today with this session we are going to touch upon almost all the intricacies of web development, majorly focusing on PHP and MySQL. PHP is the open source programming language that is especially best suited to web development and can be embedded into HTML. Also, it's widely employed across the industry for server-based scripting, whereas MySQL is the database framework that is much faster than other databases in terms of performance and ease of access. But before we begin with a deep dive into these technologies, I would suggest you guys to subscribe to the IntelliPath YouTube channel to come across more such technical updates. First of all, we shall look into the agenda for this session. We will begin this session with an introduction to PHP. Then we'll move on to MySQL. Later, we'll talk about HTML and CSS. Here, we will also discuss about how you can embed PHP snippets into HTML. Next, we'll discover JS and jQuery. And finally, we'll create a hands-on implementation using all the frameworks mentioned above. Hey guys, so I'll start with the basics and then we will work our way towards progress. So in this workshop, we'll be learning about HTML5, CSS3, JavaScript, a few libraries like jQuery, and then PHP, MySQL, then Cake PHP. Okay, and Cake PHP would be a framework on PHP, and it has a lot of things that we can do with PHP manually. So you can think about it like there's a wizard who will give you things that you want if you give him the right command. So we'll start our journey with HTML5. But before we begin, a small round of introduction to know. Let me just pull out my presentations that I've prepared for you. So guys, my name is Vijay Shiv Kumar. I would be the trainer for the remainder of this workshop. And this entire workshop is going to be a hands-on series. So we discuss about a topic theoretically for a few minutes so that we conceptually understand what is the outcome, and then we practically do it. There would be examples set up for almost every topic. There are few conceptual topics. Wherever we have a conceptual topics, I have some slides, and then we discuss about that in the topic. See, what's more important here in this workshop is everybody's ability to understand and cope up with the technology that we are going through. So moving forward, guys, I'm sure you should be comfortable with who your instructor is and what is his background and things like that. My name is Vijay Shiv Kumar. I'm from Bangalore. I've been a trainer since about 16-17 years, working extensively on front-end and full-stack technologies. I started my career as a web developer in an IT company. I worked there for about 4.5 years, and then I moved to another company where I did some consultation for about 2 years plus, and then I decided to be a trainer on my own. So put together, I have about 20 years plus experience on the IT. I worked on many of these technologies personally for various projects. So I'll be carrying those expertise as well to share with you as a teaching or the examples that I'm offering, so it can benefit you. Okay, guys. So this is a workshop wherein we will be working on the web technology. So we will learn a lot of things about web, how things would work, and towards the end you should feel confident that you can now create a web application that is out there. So in the process, I have created a flow that can be easy for anyone to follow along and achieve their goal with using PHP as a framework and PHP as a platform and Cake PHP as a framework to create web applications. We will not be covering every nook and corner of every technology. That is not going to be practical. So we will just focus on things that might be relevant for our learning process, correct? So it's like this, if you go into a store, you may find so many things, but you'll only buy whatever is required, correct?
And as and when you need more things, you come to the store and then you buy more, right? No, but here we are not a store. Just because, Cake PHP exists, there are over 100 different features, let's say, as an example. And in this workshop, we'll only cover, let's say, like 6 or 7, sometimes about 8 or 9. But as and when there is a need for you, it becomes important that you also get yourself comfortable with the documentation and read and learn. Okay, because most of the things that we would be learning here are also about to change. So if I teach you, let's say, Cake PHP version 4, it may happen that Cake PHP 5 will be replacing shortly, and you guys are busy working on a project, or you took some break in between, or you had a different technology in hand, and then you have been working. When you come back on to Cake PHP again, you will be astonished. Okay, there is version 5 and there are a lot of new things that have surfaced. So it may happen like that. So it's always a good idea that you go back to the documentation and refer and read and understand and then implement it. Okay, so there are some prerequisites, from the software perspective, from the knowledge perspective. So I would suggest you all download and install. Okay, so you guys can stay focused and learn. A few things that you would need from the configuration, from the hardware perspective. You would need Visual Studio Code. Okay, that's something that I would use as an IDE to edit all my files. Now we can get a little fancy. There is another tool called WebStorm that we can use. I would be using Visual Studio Code. I recommend you download this. If you all are using Windows machine, this is the option. If you are using Mac, then on the right side, you can click on this. See, by far, most of the technologies that we are learning in this workshop are quite platform agnostic. You don't need to use any specific command until and unless we get into installing PHP and start working with it. There I will bridge you, okay, whenever there is a need. And in order to continue with this workshop, we will be creating 2 different workspaces. One workspace where we don't have PHP, where we spend some time, the first few workshops will not be inclined towards PHP. These are topics like HTML and CSS and JavaScript. But sooner we will have to get into PHP, then we'll use a different workspace altogether. So as of now, I recommend you go create a folder on C drive. Cool. So what we'll do is create a folder called PHP dev. Okay, I'm creating a folder called PHP dev on my C drive. So I suggest you create a folder which is familiar to you. In my case, I've created this folder PHP dev on the C drive. Why on the C drive is because I want my configuration files to be on the C drive. Okay, you can keep it on D drive, no problem. And if you have a constraint, a challenge, put it on D drive, no problem. It's not going to affect our learning in any ways. Moving forward, when we have the configurations, we need to make sure that the application is installed on the C drive where the operating system can access those files. For this first few exercises, it really doesn't matter. And I would always recommend that keep your files at a place where your OS can access them. So that is why I prefer C drive. If you have a challenge, if you have a constraint, don't install, put it on D drive. Okay, so you are done. So we copy this path, and we open Visual Studio Code. And in the Visual Studio Code, go to the file menu. From the file menu, choose open folder. And in the open folder, navigate to this path and then select that folder. So your Visual Studio Code will restart with that selected path. All right, so now here, this would be the folders, folder structure for our workshop. I mean, those who are installing it on D, sometimes you may get some errors of configuration. Then, we'll have to discuss about that separately. But if you are following along with the way that I'm showing, you will exactly get the errors that I'm getting. And then I will show you how you can solve them, and that gets resolved.
we would need some tools so that we can work in this workshop. So I recommend some extensions that you should install. How do I install extensions? On the left side, you click on this last icon, extension, click on it, and then you'll be able to search through the extensions that are already installed on your machine or things that are recommended. I would suggest you install these extensions. I mean, I already have them, so I don't have to install. The first one that I recommend you install is material icon theme. This is an optional installation, frankly. I would be using it, and if you find no Vijay's icons are looking nice, how do I get something similar on my machine, then you need to install this. It's not going to make any significant difference on your development cycle. However, just by looking at the file name, you will know what files are these. Okay, so this is one of the extensions that I recommend. I'm putting this on a notepad. Okay, so material icon theme. This is the first one that you should be installing. The second one that I would be using extensively is Mithril Emit. Okay, so this Mithril Emit plugin, gives us superpowers when we start working with HTML and CSS, and to some extent some JavaScript as well. I'm using Mithril Emit. I'll share this list on the chat as well, but just pay attention. And then I'm also using this extension called Open in Browser by a developer called Teacher or Techer, because there are two open in browsers. If you look for open space in space browser, there are two extensions. So you may ask, okay, Vijay, which one? And then I'm also using this PHP IntelliSense. Now, this is really cool, and it helps us to work with PHP quite easily and effectively. So I'm using this. And there's a few more. I'm using this Prettier. It's a formatter tool. It'll make sure your code is organized nicely. Okay, and it'll look nicer to read as well. I think, yeah, these are the only ones. Don't bother about PHP server. We would not be using this in this workshop. But apart from that, these are some of the extensions that I suggest you should install. Let's now go to the next step. So now, after all the installation is done, now a couple of obvious questions is, Vijay, why do we really need all of them? So each one of them has a specific requirement, specific usage. The material icon theme will apply an icon to every file that we would be creating. For example, if I create an HTML5 file, it'll apply HTML icon onto that. If I create a CSS file, it'll apply a CSS icon on that. And later on, we will also be learning about PHP, right? So it'll make sure, it is the icons look like PHP. Just by looking at, if this is a PHP file or an HTML file or a JavaScript file that you can work. I mean, if it's a JSON file, it'll have a different icon, things like that. And then this Mithril Emit will make your HTML and CSS editing a lot faster. Open in browser allows you to open this application in a browser really quick. See, I'm not associated with any of these tools. Okay, so you're completely free to install it or not install it. Because I have installed it, and you will feel that Vijay is a little faster when he's typing all the code, so you'll be left out. So I'm asking you to install, that is all. And when we start working with PHP, for the first few examples, we would not need any IntelliSense. Once we understand about PHP, once we understand about the syntax and the nature of PHP, it helps if you already have something that can complete the code for us. Now, you don't have to actually type, because the way you will be processing your ideas and you start thinking in PHP would be a lot faster than your hands completing the code. So these IntelliSense will help you complete this code a lot faster. And this Prettier formatter will allow your files to be formatted nicely. So when you look at it, the code will start making sense to you. Okay, so Prettier formatter is available for HTML5, CSS, JavaScript, and things like that, but not for PHP, I guess, because I've not seen PHP. Now, usually I don't use this ID. I'm using something called as IntelliJ's ID called WebStorm.
for PHP editing. So nevertheless, since this is open source and free, I'm suggesting let's use this. Okay. You don't have to make any payment. But WebStorm is a paid tool. You need to make payment. I guess, per annum, it's about $14 or something like that. Okay. So now coming back to the context. First, we'll start our journey in HTML. Okay. So we'll go create a new file. I mean, there are many ways to do that. You can click on this icon. You can go to the file menu and choose a new file. And then, or you can also press the shortcut Control-N to do something like that. So we'll go click on this icon as of now. And then it'll ask you what is the name of the file that you want to create. And in order to maintain the sequence of these topics, I'll call this as step 1 hello world.html. Notice that the extension .html is important. If you don't add this extension, the tools that we have installed may not be able to recognize this file and do the auto completion. So since many of you guys are totally beginning fresh, I would spend some time on most of these trivial coding practices that will help you scale up really fast. Now, first step is, let's say now you created an HTML file. What is the content? What do you have in HTML file? So usually you'll have an HTML tag, correct? You have an HTML tag, and inside that tag you have the head and the body tag. These are the two tags that you'll have. So if you want to technically understand, the hierarchy here, HTML contains head and the body. Head happens to be the first child of the HTML tag, and body happens to be the second child of the HTML tag. But is this alone good enough? So we have the HTML tag, and inside that HTML tag, we have the head and the body. Head is where all the processing information for the body tag will be stored. I mean, we can specify how our body tag should appear, or how it should be styled. How can I access it? And all of that will be in the head tag. And the body tag is what the user actually sees and interacts with. Okay, so all invisible elements are put here, all visible elements are put here. In other words, the script tags, the CSS declaration for the content will be declared in the head tag. Basically, the processing information will be stored in the head tag. And we can add some configuration instructions inside this head tag as how this document should be treated and things like that. Okay, so now typing this every exercise would become a pain. So we installed emit, correct? And with that emit, we can specify HTML:5, and this will give us the abbreviation for this code. And if you notice, we have all the standards maintained. The doc type declaration is added. Now, why is this line required? Because Vijay, you told that HTML tag should be the root. Yes, of course. But see, before this HTML tag can be understood by the browser, there are many ways to interpret this HTML tag. In fact, we have come a long way since the very first inception of HTML happened. Okay, so HTML also has a lot of versions. The one that we are working is HTML 5.01. No, but then there is version 1, version 2, version 3, and HTML also got influenced by other technologies like XML in between, and there has been flavors of XHTML version 1 and version 2 and things like that. So you are instructing the browser that how I want you to treat this application, how I want you to treat this page rather. This page will now be treated as HTML5. So the doc type declaration simply tells HTML. So or else the HTML declaration should actually be like this. This is then we have come a long way. Maybe I'll show you this one. So you see this doc type here. Maybe for your benefit, I'll paste it. But trust me, you don't have to learn all of these, because initially we started with HTML version 1, and later on there has been some changes,
and HTML4 4.01, which was officially announced as a standard so people can use.